consider subsequent. When criminal inquiry is to be filed. I have already filed criminal inquiry. When it was filed? It is not rendered since 1 year after conclusion of my evidence under section 202 inquiry. 203 order is not there, 204 order is not there. I have given written submission 6 months there. But then also the court is adjourning the matter indefinitely. And possibly it is not possible, and perhaps now if the judge is allowed to pass an order, it will be against me. That this is not maintainable, misleading the law, because the provision of law are not easy to understand. I will explain that part. That's what I can do. But why it should be stated by the superior court? Why the provision is there? I will read the section 407 and 409 both. If your notice can kindly run. Then this is the initial stage. We will issue notice. The point is, if your notice is not and the High Court order, may I read it? 2-3 lines. Yes. You point out that order. Yes. Let me. I will ask you later on other parts. Your notice may kindly see. This is a judgment rendered by the High Court, Justice Maybe Pardiwala, under section 408, 407 and 409. I will specially request your notice to come down to page para 60. But London judges dealt with section 4062 and section 412. Now, my lord, you can see, I am just reading para 16. So the last para of above para 17. It is clear from the above that the power exercised under section 406, 407, 408 are judicial power to be invoked and exercised in the manner stated herein. On the other hand, the power of withdrawal or recall of the cases under 409, my request is 409, 410 and 411 is administrative power. Complementary to the administrative power of making over a case vested in the judicial magistrate. Sir, you point out, sir, now you please point out. No, okay. You please point out how it would be in the bridge, mere issuance of Yes, notice. Yes. Yes. Now, my lord, may kindly see. Which is the para? Para 21, last line. Last 3 lines. No hearing needs to be granted to anyone before exercise of such power, but the reasons thereof will be have to be recorded having regard to section 412. So no hearing. Now again, the same thing is repeated, repeated on page para 60. Para 60. Again, the same para clause number 3. On the other hand, section 409, 410, 411 contemplate exercise of the power of withdrawal recall of the case in a routine manner in a day-to-day administration. They do not contemplate any hearing to the party interested. Now we want to make one thing simple to this honorable court. If they want to argue just now, not delaying my matter for adjournment, reading, advocate, this is happening since long in several cases. Therefore, I am objecting for this adjournment. If they have any brilliant advocate, they can engage and argue just now. Or tomorrow. Okay, sir, one minute. Without noting. 1 minute, sir. Sir, you can't ask me. No, I am not dictating. Don't dictate. Okay, do this or do this. It is for me. I have made today. Sir, now read 409, which you are reading. Now I am 409. Now 407 contemplate two eventuality of withdrawal to the superior court. That is by the High Court, which I am not. What I am saying. That is the power of the High Court. I understand it. Then now when you are noting High Court, just a minute. High Court has contemplated a situation, this provision of law has contemplated a situation of failure of impartial inquiry and trial and question of law, complicated question of law. Now, High Court has this provision has also said that I have to make such application before the Sessions Court. If the Sessions Court is not granting, then I have to come to the High Court. That is part of this section. Now 409. A Sessions judge may withdraw. So the same withdrawal, the same principles of yes. denial of fair trial
complicated question of law. So withdraw any case or appeal from recall any case or appeal which has made over to appeal judge or case division may at any time before the trial court or court of hearing appeal may permit before additional judge and session judge may recall any case or appeal transfer, whereas session judge withdraw or recall the case appeal under subsection say he may either try the case in own court, which I am requesting, or hear the appeal himself or make it over to the provision of this court or other court. So your lordship may withdraw it to the superior court, to the your lordship court, or another additional district judge under your lordship. But with this power of it is withdrawal, not. it contains what situation? One minute, sir. Two situations. 1 minute. I may withdraw. If I find, then I may allot to another. Yes. Another court. Another two It is. another JMFC, CJM, or superior or additional district. So let me to decide. That is your objection. Where do I say no? And if I am not satisfied, this is what your 7 says, I have to come before this court first. So it makes a provision 1 and 2 with regard to power of a judge. You want your relief is that session judge now should start entertaining the criminal inquiry also. Even High Court can also do it. High Court can do it, but that would be a circumstances which to take away the jurisdiction of particular which is already provided under the law. You say that the judge of the Supreme Court which says that the court was right in different case to itself. It is there, Failure of justice. but So, sir, yes, yes, and there is a right answer. So what I am saying, two situations is concerned. sir, you at this stage, this is the first stage for hearing. I have no. You want the court to believe everything what you say. To control this argument, lordship has treated within before 12. હા, દે- 12 તારીખ પહેલા રાખો. હા, પણ એ પણ હજી સાંભળો તો ખરા, તમારે એ સાંભળવું જ નથી, ખાલી સંભળાવવું જ છે. હું 18 પછી રાખતો જ નથી ને. That's right. અને in transfer application I am not going to state Isn't it? because you have mentioned in your application minute to minute arguments, minute to minute evidence No, if to support your contention. I am not telling no, but I am keeping it 13. Then you take your engage and whatever you want to say, you can file it. Support for the demand. just point out to your lordship. Your lordship cannot entertain any request of adjournment on that. Otherwise, my lord may consider a request for. Sir, I would be the most happy person if each and every advocate come and make this statement. I would be the most happiest person and I would be welcoming your suggestion. ક્યારથી જેલમાં છે? હા? જેલમાં ક્યારથી છે? હું છે 2/9/24 થી. પછી એકે નથી ને, એક જ જામીન. ના યાર પહેલા આગુતરા એ પછી એક મોકલી, આ ચારસી થાય પછી નીચે મોકલી, એ રિજેક્ટ થઈ. ક્યારે મૂકી હતી? એ 21/10/23 ના રોજ. એમાં જેલમાં આવેલી અરજી ને અહીંયા બી સાહેબે મુકાવડાયેલી, એટલે બે અરજીનું ઓર્ડર એક સાથે કર્યો છે. માં સાહેબ રોલ એવો થયો છે કે જે 1 અને 2 છે એ લોકો બિલ્ડર છે, 3 એટલે પ્રેઝન્ટ પેટિશનર છે જેને એફઆઈઆર માં બિલ્ડર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. 3 સાહેબ જે દલાલ છે જમીનોનો, એને સાહેબ આ સ્કીમ સોલ સેલિંગ ઉપર લીધી હતી અને દલાલી 5% એમને મળવાની હતી અને એમને આ સ્કીમ આગળ દલાલ તરીકે વેચવાની ચાલુ કરી હતી. સાહેબ જો રેલેવન્ટ આપ મને પરવાનગી આપો તો રેલેવન્ટ પોર્શન વાંચો છે પેજ 28 થી સાહેબ.
લાસ્ટ કોલમમાં સાહેબ અધવચ્ચે આપને દેખાશે રકમ લખેલી છે 42,69,82,838 Page 28. 28 લાસ્ટ કોલમ ઇફ આઈ એમ વિથ માય લોર્ડ્સ Yes. ની રકમ ભોગ બનનાર સાહેબો તથા ઇન્વેસ્ટરો ચેક દ્વારા કેશવ નારાયણ બિલકોમ જે 1 અને 2 those who are not before my lords એમની ફર્મ છે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ખાતા નંબર 100 માં જમા કરાવતા કોલમ નંબર 1 તથા 2 માં જણાવેલ આરોપીઓએ આ રકમ પોતાના પર્સનલ એકાઉન્ટમાં મેળવી લઈ આ રકમ આ કામના આરોપીઓ પોતાના અંગત ઉપયોગ તથા પોતાની શેલા ખાતે આવેલ અક્ષર અનંત નામની ફ્લેટની સ્કીમ તથા આંબલી ખાતે આવેલ અક્ષર ઓશિયન પર્લ નામની ફ્લેટની સ્કીમ તથા કાસિન્દ્રા ખાતે આવેલ કાવ્યમ એક્ઝોટિકા નામની સ્કીમમાં વાપરેલ હોવાનું another page lots માં આવેલ આ ગુનાના હાલ સુધીમાં તપાસ દરમિયાન ફરિયાદી શ્રી તથા ભોગ બનનાર ગ્રાહકો પૈકી 69 જેટલા ગ્રાહકો નિવેદન લખવા હાજર રહેલ હોય ઓરિજિનલી સાહેબ ઇટ ઇઝ શોન કે 250 યુનિટ સેલ થયા છે એટલે 250 વિક્ટિમ્સ યા તો વિટનેસીસ છે સર પૈકી 69 જેટલા ગ્રાહકો નિવેદન લખવા હાજર રહેલો જેઓના નિવેદનો મુજબ આ કામના આરોપીઓ ફરિયાદીશ્રી તથા ભોગ બનનાર 69 ગ્રાહકો પાસેથી કુલ 28,52,33,450 રૂપીસની રકમ ઉઘરાવી લીધેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ છે તેમજ સોએનસો સાહેબ આખી ચાર્જશીટને સાહેબ ડાયસેક્ટ કરીએ ને તો 4 પોર્શન થાય છે પહેલું છે કે સાહેબ એક્યુઝ નંબર 1 and 2 that is રોનકભાઈ and વિપુલભાઈ એમને સ્કીમ લોન્ચ કરી દે આર ધ બિલ્ડર કેશવ નારાયણ ગ્રુપ સાહેબ એમને હોર્ડિંગ લગાવ્યા એમને આખી સ્કીમ લોન્ચ કરી ત્યારબાદ સાહેબ સેકન્ડ આવે છે કે જ્યારે યોગેશ ઠક્કર હુ ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટ એને સોલ સેલિંગ માટે રૂપિંગ કરવામાં આવ્યા કે ભાઈ તમે આ સ્કીમ સોલ સેલિંગ માટે લઈ લો તમને 5% અમે આપશું તમે આગળ જેવી બી રીતે ટકાવારીમાં વેચો જે કરો તમે સાહેબ થર્ડ આવે છે કે સાહેબ આ પેમેન્ટ્સ આવવાના ચાલુ થયા જે સાહેબ જોયું કે અકાઉન્ટમાં આવ્યા છે ને આવી રીતે બધું થયું છે સાહેબ ત્યારબાદ 1 અને 2 એ કોલમ નંબર 2 માં સાહેબ બે આરોપીઓના નામ બતાવ્યા છે કેવલ અને આશીષભાઈ કેવલભાઈ અને આશીષભાઈને જે જગ્યા પર સ્કીમ પાડવાની હતી એ જગ્યાનો એક ભાગ વેચી દીધો અને જે અડધો ભાગ હતો એ જૂના માલિકોને પાછો આપ્યો કારણ કે એમને લોકો હવે જ નતા ચૂકવી શક્યા 1 અને 2 સાહેબ વેરી યોગેશભાઈ ઇઝ નોટ અ પાર્ટી એ લોકોના જમીનના માલિક હતા ના વિટનેસ છે દસ્તાવેજ પાછો ફર્યો અને બાકીનો દસ્તાવેજ સાહેબ આશીષભાઈ કેવલભાઈને કરવામાં આવે છે જે કેવલભાઈ ના આશીષભાઈ બીજી સ્કીમોમાં પાછા 1 અને 2 ના ભાગીદાર જ છે સાહેબ અને ફોર્થ સાહેબ એવો છે કે આ જે આખું પ્રકરણ થયું ને સાહેબ ત્યારબાદ કેવલભાઈ અને આશીષભાઈ ઇન્વેસ્ટરો સાથે મીટિંગ કરી વિચ ઇઝ ફોર્મિંગ પાર્ટ ઓફ ચાર્જશીટ સાહેબ એ લોકોએ આ મીટિંગ કર્યા બાદ સાહેબ એ લોકોએ એવું કીધું કે અમારી એક બગોદરામાં જગ્યા છે એની ઉપર અમે તમને પ્લોટિંગ સ્કીમ કરીને પ્લોટ આપીએ અને એનો XYZ ભાવ છે જે એઝ પર ઇન્વેસ્ટિગેશન 1.5 ગણો ભાવ હતો સાહેબ ઓરિજિનલ કરતા બટ સાહેબ આમાં બી યોગેશભાઈ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ યોગેશભાઈનો સાહેબ ફક્ત રોલ એ છે કે એમને દલાલ તરીકે આ જગ્યા સોલ સેલિંગ માટે લીધી હતી સાહેબ ઇન્વેસ્ટર્સ ને બધા સાહેબ એમને થકી બુકિંગ કરાવતા હતા કારણ કે સાહેબ એમને સોલ સેલિંગ પર જગ્યા લીધી બિહાઇન્ડ ઇઝ બેક શું ચાલતું હતું એમને ખબર નથી સાહેબ 1 રૂપિયો અમે પિક પોકેટ નથી કર્યો સાહેબ ચાર્જશીટ ઇઝ વેરી વર્બોસ સાહેબ અને ઇટ ઇઝ વેરી બલ્કી સાહેબ મેં મારા ક્લાયન્ટ્સની હેલ્પથી એક શોર્ટ સમરી પ્રિપેર કરી છે પ્રોડક્શન રિપોર્ટ સાથે સાહેબ હું કરું છું પણ ફોર યોર પેર્યુઝલ સાહેબ અત્યારે જો આપને હું આપી શકું સાહેબ આમાં જેટલા કસ્ટમરોના નામ લખ્યા છે યુનિટ છે પછી સાહેબ બ્રોકર્સ નેમ લખ્યું છે બ્રોકર નેમ સાહેબ લખવાનું કારણ એવું છે કે બધા યોગેશ ઠક્કર ગ્રાહકો લઈને નથી આવ્યા સાહેબ વિચ ઇઝ શોર સાહેબ આ સ્ટેટમેન્ટમાંથી જ આખું આ પ્રિપેર કરેલું ચાર્ટ છે એમાં સાહેબ આપ જોશો તો હિમાંશુ અગ્રવાલ બિગ વીક સાહેબ યોગેશ ઠક્કર થાય છે પિયુષ વાઘાણી એમકે રિયાલિટી બિગ વીક એમકે રિયાલિટી ગ્રુપ પ્રોપર્ટી પ્રો ટ્રાઇગર કેવલ કાડિયા સાહેબ આવા અન્ય ઘણા બધા દલાલો છે જે લોકો કસ્ટમર્સ લઈને આવ્યા છે સાહેબ પછી સાહેબ એક કોલમ છે બુકિંગ ફોર્મ કેટલા લોકોના બુકિંગ ફોર્મ ભરાયા છે જેટના બુકિંગ ફોર્મ ભરાયા છે ને સાહેબ એમાં કોના થ્રુ એ લોકો આવ્યા છે નામ મેન્શન છે એટલા બ્રોકરનું નામ ત્યાં પાછું ટેલી થાય છે સાહેબ પછી સાહેબ એમઓયુ ડિટેલ્સ છે કે કેટલા લોકોએ એમઓયુ કર્યા છે સાહેબ 99% એમઓયુ 1 અને 2 એટલે કેવલભાઈ રોનકભાઈ અને વિપુલભાઈએ સહી કરેલા છે ફક્ત 3 એમઓયુ છે સાહેબ આ જેટલા બી 69 વિક્ટિમ્સ છે એમાંથી 3 એમઓયુ છે જેમાં સેકન્ડ નામ રોનકભાઈનું આવે છે
એનું સાહેબ મારી દલીલ એવી છે કે એ સાહેબ એ રેફરન્સ થી હતા એટલે એમને એવો ક્લાયન્ટ નો જે ઇન્વેસ્ટર હતા એમનો આગ્રહ હતો કે સાહેબ તમે આમાં ભેગા રહો, એટલે અનનોન ઓફ ધ ફેક્ટ સાહેબ કે આવું કંઈક થવાનું છે, ફક્ત 3 MOU માં રહ્યા છે. But then Sir- why did you, if you are a broker, then why did you act as a signatory to that MOU? સાહેબ MOU માં કશે બી મારું નામ એઝ અ બિલ્ડર કે કશું જ નથી આવતું સાહેબ. It can't be because you are not builder of. Yes, I am not. Though as per FIR I am shown as builder, charge sheet માં role has changed my lords. But સાહેબ MOU જે છે ને એ 3, 4 અને 5 વર્ષ માટે કરવામાં આવ્યા હતા. સાહેબ MOU are still in force. My argument today before my lords is કે MOU is still in force સાહેબ. એકે MOU ની ડેડલાઇન્સ આવી ગઈ હોય અને બ્રીચ થઈ ગયું હોય સાહેબ, at this juncture it is not said so. Is see, if that argument is concerned, as far as this court is concerned, it won't sound good. Because one can't wait that you keep on continuing, committing until because MOU mentions the times of 3 years or 5 years. That can be an argument. I bow down what is falling from my lords. સાહેબ આખું Because- સ્ટાર્ટ થયું. When this fact has come, there is nothing on record to suggest from either of the accused persons, okay, yes, we are moving ahead. Complaints are filed only in cases where people have already duped. Other schemes are there where people are paying, they are satisfied, there is no grievance about that. So there, many schemes are running in Ahmedabad. Yes. But now your stage is there, the very scheme which you acted as an agent, where the builder, they have sold the land to the other persons. I bow down, sir. So your scheme, with this fact, we can't wait. Certainly, I bow down what is falling from my lord. સાહેબ મારી નેક્સ્ટ દલીલ જ એ હતી કે સાહેબ આખું આ બહાર આવ્યું જ્યારે આ જમીન પાછી જતી રહી હતી અને પાક જમીનનો દસ્તાવેજ કેવલભાઈ અને આશીષભાઈને કરી દેવામાં આવ્યો હતો સાહેબ. And ત્યારે આખું આ પ્રકરણ that sale deed is also prima facie a mere well-planned IOS. 100% sir. Because there is They are no partners with consideration. another other schemes. They are not, no consideration, that is what I recollect. Yes. I bow down to my lord's So memory. then 3 years wait, there is no default. Agree. That is તો my role if I could submit my lords Yes. કે સાહેબ એ જે દસ્તાવેજ કરવામાં આવ્યો ને એમાં સાહેબ અમારો હાથ નતો. જ્યારે ઇન્વેસ્ટરોને ખબર પડી ને એ જ તબક્કે અમને પણ ખબર પડવામાં આવી હતી સાહેબ. એ અમને તબક્કે જ્યારે ખબર પડી સાહેબ ત્યારે અમે બી ઇન્વેસ્ટરોને કહેવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, પણ હજી કોઈ એક્શન લઈએ પહેલા સાહેબ ફરિયાદ થઈ હતી, હજી વાટાઘાટો ચાલુ હતી. ત્યારબાદ સાહેબ આ થઈ ગયા પછી બી કેવલભાઈ અને આશીષભાઈ જે લોકોએ આ જગ્યા લીધી છે એ લોકો સાહેબ એક બગોદરાની પ્લોટ આપે છે કે XYZ અમાઉન્ટથી અમે તમને આપીએ છીએ જે એઝ પર ઇન્વેસ્ટિગેશન એઝ પર પ્રોસિક્યુશન દોઢાબ આવે છે. એમાં બી સાહેબ અમારો કોઈ રોલ નથી સાહેબ. ઇફ આઈ હેવ પિક પોકેટેડ એનીથિંગ ઓર ફ્રોમ ધ ઇન્સેપ્શન મારું કોઈ એવું ઇન્ટેન્શન હોય ટુ ચીટ ઓર ડિફ્રોડ સાહેબ એવું કશે ચાર્જશીટથી પ્રાઇમા ફેસી આવતું નથી. જો સાહેબ મારે જ ચીટ ડિફ્રોડ કરવાનું તો બધા જ MOUમાં સાહેબ મારી સાઈન આવી શકતી હતી. હું સોલ સેલર હતો સાહેબ. વેચવાની પેલી મારા ઉપર હતી સાહેબ રિસ્પોન્સિબિલિટી આ સ્કીમ. ભલે કન્સ્ટ્રક્શન એ કોઈ કરવાનું હતું, બ્રાન્ડિંગ ને બધું ઇનિશિયલી એમને સ્ટાર્ટ કર્યું હતું સાહેબ. ત્યારબાદ બધી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ મેં લીધી હતી. અને સાહેબ આટલા બધા બ્રોકર્સ આમાં ઇન્વોલ્વ થયા છે. નોટ ઓનલી સર યોગેશ ઠક્કર ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટ છે ઇન્વોલ્વ. હા, યોગેશ ઠક્કર વોઝ ઓન અ હાયર ફૂટિંગ, લિટલ હાયર ફૂટિંગ. વાય? બીકોઝ હી વોઝ ધ સોલ સેલર. આઈ કેનોટ રન અવે ફ્રોમ ધેટ. બટ સાહેબ મારું ફ્રોમ ધ ઇન્સેપ્શન ચીટ કરવાનું ઇન્ટેન્શન ચાર્જશીટના પેપર્સ પરથી બી સાહેબ કશે નથી આવતું સાહેબ. સિન્સ 20 years I am into this business. I have worked with many renowned builders. સાહેબ મને બહુ જ બધા મલ્ટિપલ અવોર્ડ્સ બી મળ્યા છે. અવોર્ડ્સ બી સાહેબ આમાં એનેક્સ અટેચ કરેલા છે મેં સાહેબ પિટિશન સાથે, જસ્ટ ટુ શો કે સાહેબ મારું એવું ટેન્ટેડ હિસ્ટ્રી નથી સાહેબ. આફ્ટર ધીસ FIR એન્ડ બિફોર ધીસ ચાર્જશીટ સિમિલર મોડસ ઓપરેન્ડીમાં સાહેબ આ કેશવ નારાયણની જ એક સ્કીમમાં બોપલમાં એક FIR કરવામાં આવી છે, વેરીન સાહેબ એ સ્કીમ પણ મેં આની સાથે સાથે સોલ સેલિંગ ઉપર લીધી હતી. એમાં પણ આ જ સેમ બિલ્ડર્સ છે સર જે લોકોએ સેમ મોડસ ઓપરેન્ડી વાપરી છે કે બુકિંગ્સ લેવાના સ્ટાર્ટ થયા, અમાઉન્ટ આવી, એમને એમના અકાઉન્ટ્સમાં અમાઉન્ટ લઈ લીધી અને ત્યારબાદ સાહેબ એમને જગ્યા કોઈ થર્ડ એન્ડ ફોર્થ પાર્ટીને વેચી નાખી છે સાહેબ. ઇટ ઇઝ સ્ટીલ અંડર ઇન્વેસ્ટિગેશન. એટલે મારી ઉપર આ FIR અને સિમિલર મોડસ ઓપરેન્ડી વિથ ધ સેમ બિલ્ડર આ બે FIR એઝ ઓન ડેટ મારી ઉપર ઉભી છે. પણ સાહેબ આ પહેલા કોઈ ગુના ઇતિહાસ કે કોઈ મારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ થઈ એવું પણ બનેલ નથી સાહેબ. બસો ને 51 ભોગ બનનાર છે સાહેબ ટોટલ.
બધા ગ્રાહકો પાસેથી 1,04,53,53,32,626 ની રકમ ઉઘરાઈ સાહેબ. અરજદાર યોગેશભાઈની ઓફિસમાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે નોકરી કરતા અને યોગેશભાઈની ઓફિસમાં જ આ બધી વેચાણની સ્કીમ સમજાવવાની બધું જ કામ યોગેશભાઈ ઠક્કર કરતા હતા. આખી સ્કીમ સોલિંગ એજન્ટ તરીકે એમને જ વેચાણ રાખેલી એવું એમને જ કહ્યું. એટલે એ સબ બ્રોકર હતા, એજન્ટ હતા, એમાં આવી જશે. હવે સાહેબ અત્યાર સુધી જે નિવેદન થયા સાહેબ 83 નિવેદન થયા છે અને 83 નિવેદનના 329,54,03,000 ની રકમ છે. પછી ચાર્જશીટ પછી ચાર્જશીટ સુધી 69 નિવેદન થયેલા, એમાં 285 કરોડ રૂપિયા ઉઘરાયેલા છે. એમઓએમાં એમની સહી છે. 3 પાવતી અને લેટર એમાં પણ એમની સહી છે. જે પૈસા ઉઘરાયા એક પાવતી નામ આપું સાહેબ, બુકિંગ હોમવર્કમાં સહી છે અને એક નાણાંની પાવતીમાં સહી છે. પ્રણવ છાયા નામની એનું નિવેદન છે સાહેબ. બીજું એક પાર્થ મહેતાનું નિવેદન છે 9/2/26નું. એમાં બી એવું કહે છે કેશવ નારાયણ સ્કીમમાં આકર્ષવા માટે ધ બ્લિસિંગ કંપની એડવર્ટિઝમેન્ટ કંપની એમને કોઈ એમાં પોતાની છે. એ સ્કીમનો વિડીયો રીલ્સ ડિજિટલ પોસ્ટર બનાવડાયા. એ બનાવનાર પાર્થ મહેતા પોતે છે. એ આ યોગેશ ઠક્કરે એમની પાસે બનાવડાયા. એટલે પોતે જાહેરાત પોતે જ કરેલી છે. અને આ નાણાંમાંથી સાહેબ ગુમા ગામમાં માઉન્ટ મિલા સ્કીમ નામની એ બધા ફ્લેટો અને સ્કીમો ખરીદેલી છે મિલકતમાં, અને એક ગાડી લીધેલી છે 4 વ્હીલ. બોપલનો એક બીજો ગુનો છે સાહેબ, એમાં એમનું નામ છે. એક કૌશિક અરવિંદભાઈ ત્રિવેદીનું એમઓયુ છે, એમાં એમની સહી છે. આ બધા સંજોગો જોતા સાહેબ જામીન તરીકે હતા ફી લીધી એનો શું આધાર છે? રજૂ થયું આઈડી કાર્ડ ને એવું જોયેલું છે કે મારી પાસે હાલ રજૂ થયેલું. સરહદ નંબર ને લખી ઓર્ડર શું હતો? હે ઓર્ડર શું હતો? ઓર્ડર નીચે નામ જ કરી એ નહીં, તમે જે બનાવ્યું એ પોસ્કો કેસ નો જામીન નો ઓર્ડર હતો. જામીન ઉપર છોડતો? હા, 2 લાખ રૂપિયાના જામીન આપવા નો ઓર્ડર છે. આના પેપર છે? લાવો ને, હા, કયો order ઓર્ડર છે. બનાવ્યો છે? ઓર્ડર ની કોપી આપી ઝેરોક્ષ. Was granted regular bail by this honorable court in 7th month of 2024, and a condition was imposed upon me not to leave the territory of the state. Annexed the order at Annexure B. The page 8 of the order is the condition number E. So now what do you want? So my plight is, I am a permanent resident of Haryana. So my family is based over there. Being an agriculturist, my land is also there. So I've complied all the conditions that honorable court has imposed upon me.
Now, sir, I am survived by my parents. They are But then where are you staying now? at present here in Gujarat, sir. Main Then why your permanent residency is of Haryana? Haryana, sir. How? Sorry. There is evidence that you are permanent resident of Haryana. Sir, I've annexed my Aadhaar card and my Aadhaar card of my family members also at Annexure C. Then why did you came Gujarat? Sir, I was resident of there only, but sir, during the time of that FIR, sir, મારું નામ FIR માં બી હતું નહીં, co-accused ના statement પર વચ્ચે condition modification કરવાની ટ્રાયલ તો બાકી છે. તો તમે હરિયાણાથી કેમ અહીંયા આવ્યા? મહેસાણાનું એડ્રેસ અત્યારે બી મહેસાણા જ છે બસ ને? સર અમારા ઉપર આ કન્ડિશન મૂકવામાં આવી કે સ્ટેટ ને નહીં છોડવાનું, એટલે અમે અહીંયા રહી રહ્યા મહેસાણા રોડ ત્યાં શું કામ? છીએ. Some private job. તો હવે અહીંયા રહો છો એ બતાવો તમે. અહીંયા ક્યાં રહ્યો છો? એનો આધાર શું છે અહીંયા રહો છો? મેં મારું આધાર કાર્ડ બી મહેસાણાનું આધાર કાર્ડ બી એનેક્સ કર્યું છે સર. મહેસાણાનું છે કે હરિયાણાનું છે? સર ઓરિજિનલી મારું હરિયાણાનું જ હતું, બટ આ કન્ડિશનના લીધે હું આ સ્ટેટમાં જ રહું છું, અહીંયા મહેસાણા. તો અહીંયાનું આધાર કાર્ડ કઢાવી નાખ્યું. જી Therefore it is very easy to get your આધાર કાર્ડ. સર એડ્રેસ છે. એડ્રેસ ચેન્જ કરાવ્યું. જી સર. નથી કરાયું એમ છે. ફ્રેન્ડ ને ત્યાં રહે છે. So then you are also bluffing. I apologize. You have not read your case. Sir, I had. Then you show me that he has changed the address. I apologize, sir. It is of my Haryana. ચાલો એનું છે તો પછી પરિચિલા અહીંયા કોઈ છે જ. હા અહીંયા કોઈ છે નહીં, આવશે કેમ? હા Sir, I'm ready to abide every condition. બધા જે છે ને કોઈ ના પાડે. આવું. ઈ બી ગુમ થઈ જશે તો મને કારણ કે આ તો ટ્રાન્ઝેક્શન આ તો બધા ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન વાળા છે. ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન માં પકડાયેલા પણ હા અને રનિંગ ઇન્ટુ crores of rupees defrauding ના ખાતામાં પૈસા ગયા. અને your name can't be in FIR. ઓનલાઈન માં તો એમનો બી ડમી નામના you I don't know anyone would create a dummy name of in Instagram. And all are VIP.101 FIR name. So you would be among one of those VIP 101. आपने क्या किया था? आपको क्यों केस किया आपके सामने? जवाब देता है कितने रुपया था एकदम याद નથી. એટલે વધારે આવ્યા એ તો. બીજો વાપર કોઈ બીજું એમનું અકાઉન્ટ યુઝ કરી રહ્યું હતું, એ ટ્રાન્ઝેક્શન એ બહાર. પૈસા ઇમિડિયેટલી એ ટ્રાન્સફર બી થઈ ગયા હતા. એવું કાંઈ માનવાની જરૂર નથી. મારી પપ્પા રિક્વેસ્ટ છે, મારું ફેમિલી સફર કરે છે. આઈ હેવ અ માઇનર ચાઇલ્ડ, સર એનું એજ્યુકેશન બી અફેક્ટ થાય છે અને મારા પેરેન્ટ્સ મોબાઈલ નંબર ઈમેલ આઈડી બધું સર બીજાના બધું આપી દીધું. આધાર કાર્ડ આપી દીધું. પછી આપણો But how will you then? We want some more surety.
cash surety. એની જોડે જય મોગલે કઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા? મેં જય મોગલ જોડેથી goods purchase કર્યા. જેના સાહેબ bills છે, payment receipts છે, bank statements. હવે સાહેબ issue enforcement directorate ને ક્યાં આવે છે કે મેં અમુક goods ખરીદ્યા અને મેં આગળ goods જે વેચ્યા ને મેં વેચ્યા તો ટ્રક ટોલ પ્લાઝાથી ગયો નથી. એટલે અમે કઈ રીતે માની ગયા ટ્રાન્ઝેક્શન રિયલ છે? Now they have to establish કે આજે મેં goods ખરીદ્યા, આજે મેં profit margin કમાયો, એટલે એમના જ goods નો ધંધો તો હું કરતો છું નહીં સાહેબ. મારો ધંધો સાહેબ goods for some petroleum product just in a moment. LTO સાહેબ, light diesel oil. Light diesel oil. એટલે એમને આ ખાલી જય મોગલ ને એકલા goods લઈને તો હું આગળ વેચતો છું. મારે બીજા બધે બી goods આવતું હોય, હું આગળ બીજા બધે બી goods વેચતો. હવે મેં જે મેં goods વેચ્યા છે અને એ લોકો જે amount કમાઈ ગયા છે મારાથી, they are not made an accused. They are not invested. They are not made an accused. I bought from Jay Mogal certain goods. Along with other goods, those certain goods I sold off to Meena Agency. Meena Agency is questioned but not made an accused here. But I earned 0.39 crore, that is 39 lakh rupees from this transaction. So I have earned proceeds of crime. Why? Because Jay Mogal is a ex firm jode, which is the bogus firm made out of the offences that happened in Palidan and Nilambag. એટલે ચેનમાં હું આવ્યો એટલે I am also an accused of money laundering. અહીંયા કેસ એવો સાહેબ, I have not bought property. I have not gained money. કોઈ બી property કે કોઈ બી proceeds of crime મેં gain નથી કર્યું. મેં કોઈ માલ લીધો ને આગળ વેચ્યો એનો profit proceeds of crime. Even if at all they want to show 39 lakh rupees તો સાહેબ મળી ગઈ, એ લોકો કહે છે એ તો મળ્યા જ નથી, 29 lakh rupees મળ્યા. 29 lakh rupees સાહેબ cash મળ્યું. They have to show that this particular accused had some percent of nexus with the predicated offense, જે ખરેખર offense થયું છે, જેનાથી અત્યારે ચેન બને છે. But this accused ought to have some nexus with those offenses. I understand today the law says કે predicated offense માં scheduled offense માં હું નામ નથી આવ્યું મારું, but that does not give me a freeway from PNL. I understand. But even otherwise they have to show some nexus that I have with such offenses. Now in support of that, sir, I would like to read section 3 of the PMLA Act. Section 3 clearly defines or tells about knowledge of such crimes, if I may read. Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a part or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition or use, and projecting or claiming it as untainted property, shall be guilty of offense of money laundering. So here, sir, the essential ingredient of knowledge, that is mens rea, with the proceeds of crime arising out of the scheduled offense is extremely necessary. And the whole complaint is silent, and it is not even their case that I had knowledge about such proceeds of crime, though that such proceeds of crime are arising out of such scheduled offenses. So the complainant here, the ED, is attempting to criminalize the commercial margin as proceeds of crime without establishing that any part of such proceeds of crime is connected with the scheduled offense. So sir, at cost of repetition and to conclude, it is not the enforcement directorate case that I have taken I have earned some proceeds of crime which has nexus with the scheduled offenses.
or I have gained any property from it. In fact, I have from from one from one Jai Mogal enterprise, I bought book. Sir, मैं माल खरीद्यो છે sir by bill, by way of bills, by transactions, legit transactions. Jai Mogal. Yes. Sir, 7 crore and odd amount. कोई कैश ट्रांजेक्शन નથી. Sir, complete amount directly. Appropriate instruction, sir. But it is not their case के sir कोई भी sir, as far as my instructions are there, all the amount is paid is by bank transfer. 9,75,74,012 rupees. Sir, એમના complaint page 64. Sir, 9,89,02,430 rupees sir. Transaction fee with Jai Mogal enterprise. नौ करोड़ 70,000 9 crore 17,10,413 rupees. Sir, even otherwise અમુક પેમેન્ટ ધારો કે મેં સાહેબ ના કર્યું, assuming for a moment કે આખું I am saying the transaction was genuine. Assuming for a moment this court also believes the transaction was genuine. મેં સાહેબ કોઈ difference payment નો ના આપ્યો હોય, that would be a case કે સાહેબ X amount આપી દઉં, મેં payment X minus 1 નું જ કર્યું. But that does not nowhere show that those are proceeds of crime. But even if we admit today that I have paid lesser amount,
cannot go out of that. Transaction आता है किसी से नहीं होता. I take further instruction from the client once again. Can they give my instruction that AD or light diesel oil લીધું છે? After 2 days, I will come. No. That I understand last time, no, maybe 20 I'm answering that only. We are not thinking about nothing ખરીદ્યું. He is saying આગળના એન્ટી ઇમ્પેક્ટ્સ ને વેચ્યું ને એ વેચાણનું કોઈ પ્રૂફ નથી કે ભાઈ ટ્રક્સ should have gone through certain toll plaza. I am receiving further જે ફોર્મ ને વેચ્યું છે ત્યાંથી I have received it. Sir, 39 lakh rupees odd વધારીને the payment I have received from that company. He has received 10.28 crores from the company. Yes, but there was no supply of goods. This is our case that there was just a paper transaction and paper trail, and there was no supply of actual goods that has taken place on this. Neither he has received any goods from the J. Morgan, or neither he has supplied it to some other firm. That is our case. It is just the paper transaction that they have shown and retained the amount. As per his submission, that I have not retained any proceeds of crime, but as per our case, that proceeds of crime to the amount of 39 lakhs has been retained by him and further has been supplied to or diverted to other companies. That is our case. For that, it is mentioned that investigation is going on for the transaction with the remaining companies. But so far as initially the transaction start from a metro enterprise, whereby there was no supply of goods and paper transaction and fake bills were initiated. That comes to J. Mogul, from which this very applicant has shown to have purchased the goods. But thereafter again, the invoices were fake. And so far as the travel bills were or e-way bills were checked, they were also found that there was no such supply of goods or has taken place between this firm or the other firm. In fact, the firm to whom I have sold the goods, he has given statement before the investigating officer. He has said that I have received the goods. We are questioning that there is the trucks should have passed through certain toll plazas. So, but then if in absence of such allegations, and when some certain person to whom I have sold goods comes and says that yes, I have received the goods, then this case is not maintainable against me as far as proceeds of crime is concerned. Even paper that such, even otherwise assuming that I assume that in a discharge application I could not go beyond the papers that are already there.
Right. For a moment, we are not saying that eBay bills were there and those eBay bills are okay. We are saying that there is no proof that I have sent the goods to the other person. If the other person himself is saying that through some other routes, I have received the goods. Now, assuming for a moment that those are proceeds of crime. We have taken statement of those persons, but they are not joined as party. They are not made accused as a party in this complaint. It is their prerogative. In this style, I understand. But it, though that argument is to show that there is a mala fide intention and I am not an actual accuser, I am not the procurer of such proceeds of crime. Otherwise, if I am procurer of such proceeds of crime, the person to whom I have sold and the person who has earned out of those amounts, he is also an procurer of the proceeds of crime. And he is not made an accused. He is left free because he is investigated. It is not their case. I am saying that they have not arrested, meaning thereby, assuming for a moment, meaning thereby that. Sir, in their complaint, they have also admitted that I have never received a notice or I have never been prosecuted by the income tax department as well. If they say these are bogus transactions, I would have been inquired by the income tax department. Never a notice. I have not been inquired by the income tax department till date. Had those inputs or tax. Sir, maybe 39 lakh rupees they are saying proceeds of crime, that is not even taken from tax ભરેલો होते सर. સાહેબ તે બોગસ ટ્રાન્ઝેક્શન હોત, ધારો કે સાહેબ પેક બિલિંગ ઉપર હોત અને ટેક્સ ભર્યો એમને ઇનપુટ લીધું ના ઇનપુટ મેં લીધું હોત ધારો કે સાહેબ ટેક્સ ભર્યો even depending on the bogus transactions that such transactions never happened, the income tax department would be after me. સાહેબ છતાં બી તો સુપ્રીમ The Honorable Supreme Court says કે આવા bogus સાહેબ હમણાં ઘણા બધા I have appeared in certain other matters also. સાહેબ આ જ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સાહેબ ટેક્સ બિલિંગ કરીને ટેક્સ ઇનપુટ ટેક્સ ટીડીએસ કાપી ટેક્સ ઇનપુટ લીધું. Those tax inputs fall under the proceeds of crime. And income tax department બી પાછળ લાગે છે, ED બી પાછળ લાગે છે. But today income tax department also is not before me saying that these transactions are bogus. The tax input that the tax rate that you have taken is bogus. On their complaint should not be taken on face of it because they could not show any nexus between the proceeds of crime at 29 lakh rupees recovered from my house. Whether this 29 lakh rupees is the proceeds of crime even coming out of the transaction that they are saying is bogus of it. I have, along with my discharge application, I have put the ledgers of my family members. મારા sister ના, મારા મારા mother ના થઈને સાહેબ cash savings છે મારે. સાહેબ મારું I have crores of transaction, crores of rupees ના transaction નો સાહેબ મારો business છે turnover. I have certain cash at my place. Now they are not showing anywhere that are 29 lakh rupees that were recovered from my house. એ 29 lakh rupees આ proceeds of crime માં છે કે મારા ઘરથી 1 લાખ રૂપિયા મળ્યો તો બી એવું કે ત્યાં પ્રોફિટ ઓફ ક્રાઇમ. Because when the search was carried out, 29 was found from this possession, and it has been confirmed by the adjudicating authority as well. 45 લાખ રૂપિયા એ કહે છે કે સાહેબ એ પ્રોફિટ ઓફ ક્રાઇમ, એ પ્રોફિટ ના કમાય. એની સિવાય બીજું દેશે બી નહીં.
It was prevent છે, so he does not have power over it. સસરાએ આપેલું તો કાંઈક prevent છે. He does not have power over it. અને કરે છે ને સાહેબ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ નથી કરતી એવું છે જ નહીં, ભાઈ ખોટું કરે કરવામાં કરે છે, but that's wrong. In any case, I conclude by saying this. એકવીસને જે રેગ્યુલર બેલ પર મુક્ત કર્યા છે સાહેબ, એમનું રોલ, એમના હાથમાં સાહેબ નાઇફ છે અને એ સીસીટીવી કેમેરામાં આવે છે સર. બોથ એક્યુઝ એઝ પર પ્રોસિક્યુશન છે. અને સર મારું રોલ જે છે સર, એ સર આ કેસના સર એક સાહેબ છે રોહિત, જે એફિડેવિટમાં હું સાહેબ ચાર્જશીટમાં જે રીતે રોલ ડિસ્ક્રાઇબ કરો છો, અલગથી નોટ લખીને આપી દઉં છું. મારો રોલ એવો છે સાહેબ કે હું જે આરોપીને છોડ્યો ને એની સાથે પાછળ બેસીને ગયેલો. ના શરીર કશું જ નથી સાહેબ, મારી પાસે કંઈ નથી. ઇવન સાહેબ મારો એફઆઈઆરમાં નામ નથી, મારું પાછળથી ના બીજા બધાના નામજોગ છે સાહેબ, નામજોગ હતા સાહેબ. હું સાહેબ ખાલી 100 ને એસ કે હું ત્યાં ઊભો છું, એક્ટિવા પર સાથે ગયો છું. ના ના મારવામાં નથી સાહેબ, નથી સાહેબ. એકચ્યુઅલી સાહેબ દાદાગીરી કહું નામદાર કોર્ટને કે આ સંગઠિત જે ટોળકી બતાવી, હું તો સાહેબ રાજકોટથી રહેવા જ આવ્યો છું રિસન્ટ, અને 1 વર્ષ થયું છે. હું એકચ્યુઅલમાં ઓળખતો નતો કોઈને, હું રાજકોટથી શિફ્ટ થઈને આવેલો છું. હું રાજકોટ રહેતો હતો, હું અહીંયા અમદાવાદમાં રહેતો જ નતો. અને હું સાહેબ રોડની પેલી બાજુ જ્યાં ઝઘડો ચાલતો હતો ત્યાં નહીં સાહેબ, એવું ડિસ્ક્રાઇબ છે કે સામે સાઈડ હું આપી દઉં સાહેબ. બાકી સાહેબ મારું પણ સીસીટીવીમાં નથી ને મારા હાથમાં પણ કોઈ હથિયાર સાહેબ, એજ પર એમના જે સાહેબ વિટનેસ છે રોહિત જયંતિભાઈ રાવળના નિવેદનથી મારું નામ ખુલે છે. એમના સાહેબ હું શોર્ટ નોટ લખીને આપી દઉં છું ચાર્જશીટ પ્રમાણે. જી સર, સર પ્લીઝ સર.